সো আরম্ভ করছি একটা চ্যাপ্টার, ডায়রিয়া অ্যান্ড ডিসেন্ট্রি। সবাই কোচিং ক্লাসে পড়তে পারে না বা পড়ে না, সেজন্য মাঝে মাঝে ফেসবুকে ফ্রি ক্লাস নিচ্ছি। ডায়রিয়া অ্যান্ড ডিসেন্ট্রি। ডায়রিয়া অ্যান্ড ডিসেন্ট্রিতে আমরা অনেক ওষুধ ব্যবহার করি। কয়েকটা মেন ওষুধের সিমটম আমি জুনিয়র প্র্যাকটিশনারদের জন্য জানিয়ে দিচ্ছি। এরোসোকোট্রিনা, মলত্যাগের বেগ যখন আসে দেরি করতে পারে না, ক্যান নট লেট। এমনকি পেশেন্ট বুঝতে পারে না, যখন ফ্লাটুস পাস হয় তখন অল্প মল বেরিয়ে পড়ে। পেটের মধ্যে হড় হড় গড় শব্দ, পায়খানার বেগ আসলে দেরি করতে পারে না, আর কিছু খাওয়ার পরেই পায়খানার বেগ বাড়ে। তলপেটটা খুব ভারী মনে হয়। দি লোয়ার অ্যাবডোমেন ইজ হেভি সেন্সেশন। তলপেটটা অতিশয় ভারী মনে হয়। দি লোয়ার অ্যাবডোমেন or rectum as if loaded by stool. মলে যেন ভরে আছে, যে কোনো সময়ে মল বা পায়খানা বেরিয়ে যেতে পারে। সামটাইমস ইনভলান্টারি স্টুল, কখনো কখনো একেবারে অসাড়ে পায়খানা করে দেয়। পায়খানা লাগলে মোটেই দেরি করতে পারে না। তলপেটটা খুব ভার মনে হয়। ফ্লাটুস পাসিং, যখন গ্যাস পাস হচ্ছে, পেটের গণ্ডগোল থাকলে প্রতিটা মানুষ একটু গ্যাস পাস করতে পারে, কিন্তু গ্যাস পাস করতে গিয়েও স্টুল হয়ে যাচ্ছে। while passing flatus, stool comes out. While passing flatus, urine comes out, alumina. Stool comes out, elosocotina. So patient cannot late. দেরি করতে পারে না। এই জন্য বাংলায় নরেন বন্দ্যোপাধ্যায় খুব সাহিত্যিক মানুষ, উনি বলেছিলেন, এলো এলো আর গেল, দেরি করতে পারে না। তো অনেক সময় ইনভলেন্টারি স্টুল, এটা মনে রাখা খুব দরকার। এভরি ইটিং অ্যান্ড ড্রিঙ্কিং ফলোড বাই স্টুল। প্রত্যেকবার আহারের পরে, জলপান করার পরে এলোর পায়খানা পেয়ে যায়। অ্যাগ্রাভেটস ইন দ্য মর্নিং, আর্লি মর্নিং, ভোরের দিকে বা সকালের দিকে বাড়ে। এলো দেরি করতে পারে না, ভোরের দিকে বাড়ে, খাওয়ার পরে বাড়ে, পানাহারের পরে বাড়ে। ফ্লাটুস পাস করতে গেলে স্টুল অসাড়ে বেরিয়ে যেতে পারে। ইনভলেন্টারি স্টুল ইজ এ গ্রেট ক্যারেক্টারিস্টিক সিমটমস অফ এলোসোকোটিনা। ডক্টর ন্যাশ বলছেন, একবার অন্য একটা কেসে একটা বাচ্চার বিছানায় শক্ত মল পড়ে থাকতে দেখল। জিজ্ঞাসা করে জানা গেল, রোগী তো বুঝতেই পারেনি, তার বাড়ির লোকেরাও বুঝতে পারেনি। অ্যান্ড হি প্রেসক্রাইব এলোস 200। উনি সবসময় 200 2 ডোজ করেই বেশি ব্যবহার করতেন।
and the child was cured from another disease. So, এলোজ সকালের দিকে বাড়ে, ভোরের দিকে বাড়ে, ঘুম থেকে উঠলে পায়খানা পেয়ে যায়। সেই জন্য এলোজ যখন কাজ কমপ্লিট করতে পারে না, সালফার এই সিমটম আছে, তারপরে সালফার দিলে ইট কমপ্লিটস দ্য ওয়ার্কস অফ এলোজ, এলোর কাজটাকে শেষ করতে পারে। অ্যান্টিমক্রুড ইজ এ ভেরি ভেরি মেডিসিন ফর ডায়রিয়া অ্যান্ড ডিসেন্ট্রি। যখন ওভার ইটিং, অনেক খেয়ে ফেলেছে, যখন ওভার ইটিং হয়, খুব বেশি খাবার খায়, ভুরিভোজ খেয়েছে, তারপরে যদি অ্যাবডোমিনাল ডিসঅর্ডার হয়, তাহলে অ্যান্টিমক্রুডের কথা ভাবা যেতে পারে। জিভটা সাদা থাকবে, সাদা লেপ, থার্স্টলেসনেস। অ্যান্টিমক্রুড থার্স্টলেসনেস, পিপাসা কম, পালসেটিলাই পিপাসা কম, ইপিকাক পিপাসা কম। তিনটে পেটের গোলমালের ওষুধ, অ্যান্টিমক্রুড, পালসেটিলা and পিপাসা কম। অ্যান্টিমক্রুড, পিপাসা কম, পালসেটিলা, পিপাসা কম, নাক্স মসেটা, পিপাসা কম, এপিসমেল, পিপাসা কম, ইথুদাসাইনেপিয়াম, পিপাসা কম, ইপিকাক, পিপাসা কম। কিন্তু পেটের গণ্ডগোল নিয়ে ডায়রিয়া ডিসেন্ট্রি যখনই আসবে, এই তিনটে ওষুধ বেশি দেখা যায়, প্রযোজ্য হয়ে পড়ে। ইপিকাক, পিপাসা নেই, কিন্তু দেয়ার ইজ কনস্ট্যান্ট নশিয়া, কনস্ট্যান্ট নশিয়া, সবসময় একটা বমি বমি ভাব থাকে। অ্যান্ড দ্য টাং ইজ ক্লিন, জিভটা পরিষ্কার থাকে। অ্যান্টিমক্রুড, টাং থিকলি হোয়াইট কোটেড, মোটা দুধের স্বরের মতন প্রলেপ দেওয়া। পালসেটিলা, টাং স্লাইট হোয়াইট কোটেড। So what is the difference between ipecac, অ্যান্টিমক্রুড and পালসেটিলা? ইপিকাক তিনটেতেই বমি ভাব, ভুরি ভোজন খেয়েছে, অনেক বেশি খেয়েছে, কিন্তু পালসেটিলায় জীব হালকা সাদা, ইপিকাকের জীব মোটেই সাদা নয়, পরিষ্কার, এবং অ্যান্টিমক্রুডে জীবটা মোটা সাদা। তিনটেতেই থার্স্টলেসনেস, পিপাসা থাকে না। অ্যান্টিমক্রুডে টোটালি লস অফ অ্যাপেটাইট হয়ে যায়, মোটেই অন্য কোনো খাবার ইচ্ছা করে না। এটাকে আমাদের মনে রাখতে হবে। আর্জেন্টাম নাইটিকাম, greenish or yellowish stool, aggravates after every eating and drinking. After every eating and drinking, মিষ্টি খাওয়ার পরে ডায়রিয়ার প্রবৃত্তি বাড়ে। ডায়রিয়া and dysentery after taking sweets. After taking sweets. Sweets disagrees. Sweet disturbs. Sweet aggravates. So মিষ্টি খেয়ে পেটের গোলমাল যদি বাড়ে, the single medicine and the most important one is argentum nitricum. Never forget. মিষ্টিতে অ্যাগ্রাভেটস করে, বিভিন্ন রকম সমস্যা তৈরি করতে পারে। গ্রাফাইটিস অ্যান্ড ফসফরাস আর আদার টু ইম্পর্টেন্ট মেডিসিনস মিষ্টি অ্যাগ্রাভেট করে।
কিন্তু পেটের গোলমাল ডায়রিয়া অ্যাগ্রাভেট করে আর্জেন্টাম নাইটিকাম। পেট খুব ফুলে যায়, অ্যাজ ইফ ইট উড বাস্ট, যেন ফেটে যাবে। মিষ্টি খেতে চায় কিন্তু মিষ্টি সহ্য হয় না, মিষ্টি খেলেই আরও বাড়ে। দিস ইজ দি পিকুলারিটি অফ আর্জেন্টাম নাইটিকাম। We can prescribe arsenic alba. Great prostration, একবার দুবার তিনবার যাই করুক, কিন্তু অসম্ভব দুর্বলতা, utter prostration. And the prostration, দুর্বলতা, is so marked than the sufferings. In compare with the sufferings, যা কষ্ট হচ্ছে তার সাথে তুলনা করলে, তার সাথে দাঁড়িপাল্লায় মাপলে দুর্বলতা অনেক বেশি। Prostration and rapid sinking of the vital force is much more than the sufferings. যতটা হওয়া উচিত ছিল, যতটা কষ্ট হচ্ছে সে তুলনায় অত দুর্বল হওয়ার কথা না। 3 বার পায়খানা করেছে, 2 বার বমি করেছে, এত দুর্বল হবে কেন? There is no relation between the weakness and the sufferings. দুর্বলতার সাথে কষ্ট মেলে না, কষ্টের সাথে দুর্বলতা মেলে না, সাফারিংসের সাথে প্রস্ট্রেশন মেলে না। আউট অফ প্রপোর্শন, দ্য প্রস্ট্রেশন অর উইকনেস আউট অফ প্রপোর্শন দেন দ্য সাফারিংস। যা ভুগছে তার থেকে দুর্বলতা মাস মোর, অনেক বেশি। আর জ্বরের সাথে পালস মেলে না। যা জ্বর হয়েছে 100 জ্বরে 100 ডিগ্রি পালস হওয়া উচিত, 100 কাউন্ট। 101 ডিগ্রি জ্বরে 101 পালস হওয়া উচিত, 100তে 100, তারপর প্রতি 10-এ 1 করে বাড়বে। তার মানে 110 পালস হলে জ্বর হবে 101। এই ফর্মুলা মেলে না পাইরোজেন। Pulse rapid, much more rapid than the fever. Out of proportion of temperature, pulse rate is high, that is pyrogen. And out of proportion of sufferings, prostration is high, দুর্বলতা বেশি, arsenic alba. And out of proportion of pain, chilliness, shuddering sensation is more, pulsatilla. যা পেট ব্যথা হচ্ছে তার তুলনায় কাঁপুনি ম্যালেরিয়ার মতন বেশি, পালসেটিলা। যা কষ্ট হচ্ছে তার থেকে দুর্বলতা বেশি, আমি আর বাঁচব না, আমি শেষ হয়ে গেলাম, আর্সেনিক। So this is the comparison of Materia Medica, my friends. And this intellectual reading of Materia Medica, this architectural reading of Materia Medica will give you the knowledge of application of Materia Medica, will give you the application of medicine in the proper subject, in the proper disease. So you must know the art of prescribing. It is a dry and uninterested subject. But my opinion tell, if you read carefully and logically and rationally, you will grasp the subject very easily. The one thing is that you should study with judiciously and rationally, with comparison, with application of your knowledge, practical science.
ক্যালকেরিয়া কার্ভ অ্যান্ড গ্রাফাইটিস দুজনেই মোটা সোটা। ফ্রম দ্য নলেজ অফ অ্যানাটমি ইউ মাস্ট নো দি ক্যালকেরিয়া কার্ভ ইজ adipose tissue, fatty tissue, whereas graphitis is hard, solid, muscular. দুজনে ধাক্কা দিলে ক্যালকেরিয়াকে ধাক্কা দিলে পড়ে যাবে, শরীরে কিছু নেই, ফাঁপা। গ্রাফাইটিস মাস্কুলার, সলিড। So Materia is to understood by your heart, from the core of your mind. It can be learned, it cannot be taught. শেখানো যাবে না, অনুভব করা যাবে, উপলব্ধি করা যাবে। ব্যাপটিসিয়া, in case of diarrhea and dysentery, horrible offensive stool, সাংঘাতিক পচা দুর্গন্ধযুক্ত স্টুল, বাচ্চা রোগ বড় রোগ টেকা যাচ্ছে না। And the so horrible offensiveness, ঘর গন্ধ হয়ে যাচ্ছে, টয়লেটে যাওয়া যাচ্ছে না। And the subject is also prostrated like arsenic, আর্সেনিকের মতন খুব দুর্বল, কিন্তু অসম্ভব গন্ধ, হরিবল অফেন্সিভ। Offensiveness or putridity disproportionate to stool. Bacteria is the derivative. So you must know that. You must know this clue. You must know these peculiar and uncommon symptoms. Belladonna, this stool is very hot. Hot sensation everywhere in the body, in every part, in every disease, in every secretions. And menstruation is hot. Leukorrhea is hot. With bright red blood. You may prescribe belladonna in dysentery too. We treat the patient, not the disease. This is our first and foremost criteria, my friends. আমরা রোগীকে চিকিৎসা করি, রোগকে নয়। So our intellectuality, our rationality, our identity should look at the patient as a whole and not to the disease, not to the suffering parts, not to the organic matter, but to the patient as a whole, in general, in the holistic way. Your own computer you should apply. No outside computer is needed. There is no place of computer in homeopathy. That's a vague idea. Even the earlier part of computer, modern computer, the earlier part chilo card repertory. Dr. Margaret Taylor, 1912 সালে অন্যদের দেখা দেখি কার্ড রেপার্টরি চালু করেছিল, and Dr. Kane fully discarded this. He told this is not the right way of homeopathic prescribing. It is not the mode of selection of simile-imam. The simile-imam selection depends on the physician's own tact and talent, own observation. ক্ষত থেকে তুলো লাগানো আছে, তুলোটা তোলার পরে 1 ফুট লম্বা হয়ে গেল। নো রেপার্টরি, নো কম্পিউটার। Caliber is the remedy. Peculiar uncommon symptoms, as much more stronger, as said by the master in the 153 aphorism of the organ on the rational art of healing book. Cancer patient, this is the totality.
This is the totality, my friends. Totality does not mean the numerical totality. হাজারটা সিমটম নিয়ে টোটালিটি নয়, একটা সিমটম দিয়ে টোটালিটি হতে পারে, দুটো দিয়ে হতে পারে, তিনটে দিয়ে হতে পারে, হুইচ কাভার্স দ্য সিমটম পেশেন্ট অ্যাজ এ হোল। চারদিক থেকে ঘিরে ধরেছে সৈন্যরা, সিমটম দিয়ে ঘিরে ধরা হয়েছে। কোন সিমটম? স্ট্রঙ্গার সিমটম, স্ট্রংগেস্ট সিমটম, এলিমিনেটিং সিমটম। মৃত্যুপথযাত্রী ক্যান্সারের রোগী ডাক্তারের সামনে আসছি বলে জানলা দিয়ে দেখা যাচ্ছে বা দরজা পাশের ঘরে চুল ঠিক করছে আধ ঘন্টা ধরে, জামা ঠিক করছে। আর্সেনিক ইজ দ্য রেমেডি। হোমিওপ্যাথিক ট্রিটমেন্ট ডিপেন্ড অন দ্য অবজারভেশন অফ দ্য পেশেন্ট। কম্পিউটার যদি দিয়ে অঙ্ক করে করে হোমিওপ্যাথিক ওষুধ বের করা যেত, তাহলে যে কোনো বড় লোক একটা হল ঘরে 20টা কম্পিউটার কিনে বসিয়ে দিয়ে, 20টা বেকার ছেলেকে বসিয়ে দিয়ে হোটেল ম্যানেজার যেমন বসে থাকে তেমনি বসে থাকতো। কি হয়েছে? আমার হাঁপানি, দাও টেবিল নাম্বার 9 নম্বর খালি আছে। আপনার কি বাতের ব্যথা? দাও টেবিল নাম্বার 10 খালি আছে। ওরা ওষুধ বলে দিত, আর একটা ঘর থাকতো ওষুধ, তারা বানিয়ে দিত। কম্পিউটারে বেরিয়ে গেছে ওষুধ। No, my friends. Totality does not mean the numerical totality. Totality does not mean the quantitative totality, but the qualitative totality, which can be found, which can be collected by the peculiar causation, by the peculiar location, by the peculiar sensation, by the peculiar aggravation, by the peculiar and strong amelioration, and by peculiar concomitants, which was formulated in 1832 by Clemens Maria Ferenc Baron von Bonhoeffer by the Latin terms quis, quid, ubi, cur, comodo, quanto, and quibus auxilias. That means causation, location, sensation, modalities, concomitants, duration, etc. 40 years of diarrhea, 40 বছরের ডায়রিয়া সিপিয়া দিয়ে সেরেছিলেন ডক্টর এস আর পাঠক অফ মুম্বাই। কারণ বিয়ের দিন son-in-law, as soon as son-in-law is interred, there is a custom in the western part of the India. As soon as the son-in-law inters, the bridegroom inters, one glass of milk is offered. দুধ দেওয়া হয়েছিল। সেই কনসেন্ট্রেটেড মোষের দুধ খেয়ে তার স্টুলের আর্জ হয়েছিল। And being in the midst of the marriage ceremony, he had to control the urge. তার পরের দিনে তার ডায়রিয়া আরম্ভ হলো। The next day, diarrhea started, and which was continued for last 40 years. A little bit improvement, aggravation, then amelioration, followed by aggravation, amelioration, like this. And he had treated with a variety of doctors, without any result, without any effect. And lastly, when he consulted with Dr. S.R. Pathak, after asking the past history, on inquiry the past history, he found that the diarrhea had started since long at the day of the marriage ceremony, and which is continuing for the last 40 years. He took the rubric. He gave importance to the symptom, diarrhea from boiled milk. He consulted the repertory. There are some rubrics, Natramka, Nux moscheta, and sepia, and he prescribed sepia considering some other totality. Man like woman, যে ওমেন পুরুষ মানুষের মতন চালচলন দেখতে, আর woman like man pulsatilla. You should know the physical makeup of the patient.
You should know the fears of action of the medicine. কোন কোন অর্গানে ওষুধ বেশি কাজ করে, কোন কোন রোগী কেমন দেখতে, the mode of behavior, the appearance of the patient, how to talk the patient, how he behaves, how he eats, how he talks. You must remember, my friends, homeopathic treatment is not matter of joke. পৃথিবীর অনেক দেশে হোমিওপ্যাথিক ট্রিটমেন্টটাকে খুব জোকিংলি নেওয়া হচ্ছে। যে খুশি যাচ্ছে তাকে ভর্তি হয়ে যাচ্ছে, যেভাবে খুশি পাস করে বেরিয়ে যাচ্ছে। সত্যিকারের মনোভাব নিয়ে শেখার মনোভাব নিয়ে প্র্যাকটিস করছে খুব কম, আর বেশি নাটক, বিভিন্ন রকম অসৎ কাজকর্ম করে চলছে। সো homeopathic treatment, as said by Master Samuel Christian Friedrich Hahnemann, it is a divine art of healing gifted by the gracious God to the suffering humanity. সেটা আমরা করছি না। There is no scope for polypharmacy. There is no scope mixing medicines simultaneously together, one after another. So you must learn the Materia from the core of your heart. You must acquire the knowledge of allied subjects in different ways, from the anatomy, physiology, practice of medicine, surgery, gynecology, obstetrics. And then only you will succeed in homeopathy. So menstruation is hot, belladonna. But leukorrhea is very hot, borax. Descending aggravates, borax. Ascending aggravates, calcaria কার। সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে গেলে, লিফট দিয়ে উপরে উঠতে গেলে ভয় পাই, অসুবিধা হয়, ক্যালকেরিয়া কার। নিচে নামতে অসুবিধা হয়, borax. So there are contradictory symptoms. রিউমেটিজম অ্যাসেন্ডিং, পায়ে থেকে আরম্ভ হয়ে ফলগো, রোগী এসে বলবে না। লক্ষ্য করে দেখলাম যে অ্যাঙ্কেল জয়েন্ট, তারপরে নি জয়েন্ট, তারপরে হিপ জয়েন্ট, লিড এম্পায়ার, ডিসেন্ডিং টাইপ, ক্যাকটাস, ক্যালমিয়া, প্যারালিসিস অ্যাসেন্ডিং, কোনিয়াম ম্যাকুলেটাম, প্যারালিসিস ডিসেন্ডিং, ব্যারিটাকার. You must study in this way. So there are lots of things we can discuss from time to time. Uncivil answer, ভদ্রভাবে কথা বলছে না, সবসময় অভদ্র কথা। You won't get a civil talk, a civil answer, a civil line. The patient is Camomilla. পেশেন্ট চেম্বারে ঢুকছে, একটা অবজ্ঞা, অন্যান্য রোগীদের দেখে অবক্তি ভাব। দি লেডি ইজ প্লাটিনা, দি লেডি ইজ প্লাটিনা। বসতে বলা হচ্ছে, বসছে না। একই বেঞ্চে বসতে বলা হচ্ছে, বসছে না। পাশে বসবো, ওটা নোংরা লোকটা বসে আছে। সো দেয়ার আর সিমটমস, দেয়ার আর সিমটমস। আমি যে ভিডিওগুলো দিচ্ছি, ইউটিউবে থাকছে ভিডিওগুলো। আগে বড্ড চুরি করছিল অনেকে, এখন নিজের নামে দিয়ে দিচ্ছি। ভিডিওগুলো দেখলেই অনেক শেখা যাবে। আমি চেষ্টা করছি যতটা হোমিওপ্যাথিকে বাঁচিয়ে রাখা যায়। ডিপ্রেশন, স্যাডনেস, রোগের কথা ভাবতে ভাবতে শুধু ডিপ্রেশন আর ডিপ্রেশন। ইনডিফারেন্ট, হতাশা, আমার রোগ আরোগ্য হবে না, আমি সুস্থ হব না, আমি পারবো না, আমার দ্বারা হবে না। সরি না মিস্টার এবেলি, আমি পারবো, আমার দ্বারা হবে, ইয়েস
I can do. Tuberculum, hopeful. So, there are medicines. You must know this. হঠাৎ মুড হলো যে একটা জেনারেল ডিসকাশন করে যাক, তাই করলাম। আবার অন্য একদিন আলোচনা করব। সো গুড নাইট এভরিবডি।